Whatever was pressing me, yes, natural. And then I've also had a beautiful experience. To enter the toilet, I was scared at first to enter. But when I went there, I should remove my shoes. Yes. I went there, I sat comfortably as though I was in my house. So I was placed. So I saw a public toilet. But when I entered the toilet, I had to run back. I have so many fun experiences in toilets, even ministries, even here in Kaduna. But I'm not going to mention names. Maybe because I'm in the field, sanitation field. So whenever I go, I always try to see their toilet. That's where I can find them. I don't have much experience in public toilets in the town. Each place I go, sometimes if I don't see toilets, I go into the bush and use myself. So I will do that. Yes. Where people know will not see me. You still open defecations. Mostly in Kaduna is a capital node. As you approach the toilet, the odor will be battling you, not a place of even trying to say you enter. So my experience was a totally bad experience. My public toilet experience was this year. I was pressed in Bakindogo. I needed to use public toilet urgently. I decided to go to the private owned public toilet, thinking that since I was going to pay money there, it was going to be clean. But that was not what I meant. Are we together? That was not what I meant. I meant the opposite. The water in the drum was having algae. It was having some microorganisms, those things that look like fish that have big head. I could see some of those things. Imagine the ones that I could not see. At the end of the day, the thing that was pressing me so urgent went back naturally. That has been my experience, and that was my first and my last. I don't think I plan to go anywhere anymore. Experience that I've once had in one of the public toilets. It was not fun. You know where you enter with your fine perfume and you come out, you are smelling a different perfume. That somebody that was sitting very close to you will say, Madam, you can see how bad it was. Then, that was not just the issue. You know, sometimes men say women can hold. Women sometimes say men can hold whatever. But at that time, I couldn't hold. I have to try as much as possible to pass out what I was having. And you know what? At the end of the day, I think
at the end of the day, I think that is one of my first time of treating infection. You can see how bad it was and how bad it was when I was pressed. I'm always skeptical about using public always, everywhere. But then the two I used, maybe they prep it before the program or they take their time to check it very well. They've not been so bad. But my problem is with that the bin they put there, they're usually always exposed. Yes, they're mostly not covered. And sometimes you don't find them inside the toilet, you find them outside. So when you want to like throw away your pad or something, it becomes a serious trouble. Thank you. Anyway, I've not really had much of experience. Maybe at a younger age, that's when I had more experience about public toilets, and for which, just like others have said, it's never been a good experience. Da sauri na tashi wallahi a ita wata maciji ne sai baya daga baya na fahimci beraye ne irin manyan beraye din su bacin na fito ina ta kokarin da kira mai gidan wankan saboda na fahimci akwai ishu maybe ta wajen sokawai din ko ya fashe rudin suna shiga ta wurin wannan akwai problem so bacin na fito ina kokarin da mai wannan magana kuma sai na fuskanci wani abu a cikin toilet din da na shiga da kuma nails din da na ajiye buta din za ka samu akwai ba haya da mutane sun yi wani yayi ba haya ya shafa a cikin bango so sannan kuma za ka zo ka samu a butar ma butar da ake rikewa za ka zo ka samu wani lokaci za ka ta hannunka ka wanke amma ga abin da duka layi ga a cikin butar ma still akwai ba haya wani bai kamar bai iya wanke ba haya din ba. Toilet business is DIY people, special people. He say yes, he has. But when I take him and turn round, I realized that the soakaway is overfilled and he is doing direct discharge into drain, which is not good practice. Then I have to come back. The following day, we take a Bible from our office and official. We went there and issued an arrangement to tell him that he should please stop discharging his liquid waste into drainage directly. He should get the service of paper. Most of you people are discussing about inadequacy of evacuating trucks. We have them sufficient, but they are at the paper. They are stationed at the paper. But we will use this media to pass it to the government so that the vehicles should be stationed there in separate and different local governments for easy contact. Thank you very much. Thank you. Whenever they say something is public, so that we have to be patient with people. Because some will come and use the toilet, they will not flush. They just let it there. You have to be checking and flushing yourself. And we have challenges with water. Water supply is not enough for toilet because toilet need much water. That's the issue we have. a shekara kusan 10 ina sana'ar TPS kuma muna gina toilets daban-daban. To a gaskiya muna samun kuma baya wani sa'in muna samun ci amma kuma baya da yake mu muna da toilet. Yawanci kwastomomi idan suka zo za su toilet yawanci in kaga mutum ya zo daga kauye bai iya zama akan toilet ba. Yawanci sai kaga in ya shiga toiletin maimakon ga toilet paper da zai flushin zai waye in ya gada ma shi bai iya ba, zai zo da tsinke irin tsinkaye ko tsinken rake ko tsinken wane da shi zai kasa toilet sai kwashe sai ya zuba, kaga toilet zai toshe. Sannan kuma idan mutum ya zo shiga mukan bashi abu ya fara wanke hannunsa tukunna kafin ya shiga toilet tunda abin sa abin da tinsa da yake a hannu ba. Until when there is another innovation that will replace the toilet, for now what we know is that we will always need the toilet. Always need the toilet. This is the World Health Organization definition of sanitation. Who can help us
read what is here. Yes, please. Sanitation generally is about facilities and services for the same special of human right and waste collection and maintenance of hygienic conditions. Thank you. Now, we've seen that is about provision of facilities that can contain our waste and not expose them to the society. And we've had experiences here, but some are going to and I will be talking mostly to us than TPO because they done muna da kyakkyawan experience a Kaduna Pune. Idan muna da matsaloli akan public toilet Pune. Muna tare? So, not that safe disposal is very key here. Safe disposal. Ka shigo da aishi. Fitsari dole a yi ta. Maganan solid waste kuma dole mu samu bola. To amma safe disposal din da muke magana shine zai nuna ko akwai sanitation ko ba. And the second point here says what? Is prevention of human contact with hazards and of waste. Kashi nan daga jikin mutum ya fito, amma once ya fito guba ne. Yana da matsala sosai. Once ya fito, ba a so ya koma can. Ko ba haka ba? Once kashi ya fito, ya zama abin ba a so. Kai ma ba ka so ma ka juya gaban shi. Amma daga jikinka ya fito, ya zama abin gudu. So, kuma dole ne mu guje shi domin yana da matsaloli sosai. Yes, come on. Sai mu yi magana haiti. Who will help us meet a lady this time around? Kafin su fara cewa. Hygiene is the condition and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases, including hand washing, menstrual hygiene management, and food hygiene. WHO. Now, may you have been at it for the big show. An gida ta tana da kyau, amma amfani da ita ba a kula da ita. Wannan tole ya zama gurɓataccen tole. Abi? Yes. Komai kyau shi in ba a kula da shi, shi ne mai jiya, nan da fari in ba a kula da shi a Number 2, wajen amfani da shi, kamar na ji yadda ake maganan wanke hannu, na ji wani yana cewa kafin. To ko wanke hannun nan in ba yi ta da sabulu ba akwai matsala. Akwai matsala. So, we need to be conscious of this in order to have a good hygiene culture. Yes, please. Okay. Now you want to bear now. Why do we always need the toilet? Why? Kuma mu yi magana da kamu ne a rufe mana wannan ajiya. Why will we always need a toilet?
ya zama mana dole mu yi amfani da toilet don ya wajiba ne ko Wajibi. Yes. Yes, sir. Naturally, you won't contain the waste in your body. Okay, you won't contain the waste in your body. When you take your dinner, the following day you are expected to discharge water. So if you don't discharge, head hazard, it may lead to death. It may lead to death. Yes. No. Yes. All right. When I deliver to Mama Kenya toilet, find the mutual to take in order to improve your health. That's right. Yes, sir. Okay. Saboda tsafta da kunya ka je ka tsuguna a bayan gari kana toilet ya zama da kunya da tsafta. Akwai wasu mu da suke mu manyan mutane ne a ci a ganka kana ya za ka je? For safety, security. Akwai safety, akwai security kuma. So ya zama mana wajibi. Of course, wasu matan nan ake raping su. Toilets are critical to human existence. Critical. We need the toilet often because akwai kayan da muke zubawa kullum. Da gidana ya ce idan baka zuba ba ma za ka mutu. Yana yiwuwa. Duk lokacin da mutum ya kasa kashi, to lallai yana cikin wahala. Akwai matsala. So dole ne mu nema toilet. Tun da shi ba za mu rabu da ita. Biyu, toilets are heroes of civilization that are not celebrated. Heroes of civilization that are not celebrated. But we need to celebrate the toilet. Because you can imagine if every one of us duk da gidajenmu mu fita waje muna neman inda za mu yi kashi a waje. You can imagine what irin commotion, the chaos that would be in town. In anguwanka kullum kowa ya fito sai ka gan shi da makogi a baki yana ci wai zai je yana neman inda zai ba haya. Wasu za su yi tafiya da ya fi kilomita ba su samu. If it is good and is well maintained, then it will prevent diseases. Amma in ba maintaining din sosai ba, to an yi ma disease ta shanka shi. So, though excreta are a product of humans, but once out, they must be avoided as a plague. Ways through which we ingest our feces. Hanyoyin da muke cin gashi. Hanyoyin da muke. Ina so mu yi wannan bayanin ne saboda mu gane muhimmanci toilet din nan. Yanzu ka je ka zuba kashi a nan. Da ce kai bane. Amma kowa zai iya zuba kashi. Kuma idan ya taba hannayen ba a wanke su. Na biyu, flies. Wa ya iya yi katanga wanda kudan gidan wani ba zai iya shiga gidan da kuma sun je sun samu kashi ga irin wa ya taba kula da kuda a kashi wanka ne fa suke yi a ciki to sun tashi nan sun su harba gidajenmu sun samu abinci a kuɗe su zauna nan su ma su wanke hannunsu a cikin abinci su zuba mana cututtuka ci. Fields. Muna da yadda muke ko lambu ko menene akwai ruwayen da ake amfani da su a kan wayan wanda ba su kamata. Kuma bayan kun gan wannan jan layi ya nuna mu nema toilet
idan mun nema toilet kuda ba za su gan kashin mu kuma ba. In dai toilet din ingantacce ne, kuda ba za su gan kashin mu kuma. Toilet ingantacce shi ne toilet da kuda ba su iya shiga su yi mu'amala da kashin mu. There may be other this thing, but the best toilet is the toilet that excludes flies from contact with our skin. Kungani? So as hamu toilet, she ne kariyan mu daga cin kashi. Toilet ingantacce. Amma kun ga layin nan bai kai saman wannan layi na hannu ba. Domin har yanzu ba za mu taba cewa mun ba ma mu'amala da kashi ba. Yatsun mu ba su mu'amala da kashi ba. Har yanzu muna mu'amala da shi. Mun tashi a toilet. Hannayen mu mun yi amfani, a yatsun mu sun yi amfani da toilet sun taba toilet. Now, this is a primary barrier. This is a secondary barrier. Now, nan, me ya kamata mu yi mun gama toilet? Wanke hannu da sabulu ko toka. Ko omo. Omo yana cikin sabulu. So, idan to my TBOs, in kana operation ba ka da sabulu kana cutar jama'a. If you want to do this business, do it. If you don't want to do it, please leave it alone. Kun gane? Now, mutane su yi magana matsaloli da suke samu wajen amfani da public toilet. One of the reasons why people ba su zuwa public toilet shine rashin tsaftace public toilet. So, muna so business na ku yi tasiri. It's a very beautiful business. It's very lucrative. Business ne idan ka rike da kyau yana da riba sosai. Yana da riba. So, dole ne mu je mu sake lalai. They also need customer, number of people that we use for them to make profits. They cannot just go to some rural area or where the people are poor and they won't even afford to pay. Somebody is barely feeding. Why would I pay 20 naira or 50 naira to just use a toilet? So they will always have an open defecation. But if government can facilitate such community and build a toilet and then look for who to maintain that kind of environment to be able to help and maintain the open defecation. We, the NGOs, the government and the agency, even the private owner, we should be able to come and understand ourselves and then to be able to achieve open defecation like Kaduna and Nigeria as a whole, and then to prevent diseases. My call to the TVOs is they should try as much as possible to keep the toilet clean and then have what you. They should also have a forum like that. Maybe in their own locality, they should also encourage the community, educate them on proper use of toilets, so to reduce the body. So yana da kyau gurin kasuwanni wurin taron jama'a na ake samun cututtuka mai yawa. Wani ya zo da nama, abinci a buɗe, karas, menene, ko kuma an je toilet anywhere. So that ba za a yi toilet mai kyau. Za a zo ba a wani wanke hannu mai kyau ba. A zo kuma a sai da kayayyakin abinci direct to baki. Ba za a samu cututtuka. To yana da kyau gwamnati ta ɗauki matakin gina toilet a kasuwanni da suke sati-sati. Da kuma ɗauki ta haɗa kai da TVOs. This training is well organized and is very essential because we have so many problems related to sanitation in Kaduna State. But by the wills of God and the effort of the Governor of Kaduna State, His Excellency Obasani, we are collaborating through our Director General in person of Engineer Mubarak Adam. We are doing so many things
that will promote sanitation in the state. Therefore, this meeting is came to in line of collaboration between interagencies so that we can promote sanitation in the state. That's why we are here present today to ensure that this collaboration is a continuous process. Ana tafiya bakin kokarin mu da kiraye-kiraye wurin hana kashi a waje, wurin kuma nuna wa mutane yadda za su dinga zama, yadda za su yi toilet a ko'ina. Saboda wani sa'in abubuwa daban-daban ana kiran mu kan maganar toilet da duk yadda abubuwan suke, da kuma yadda muke gaya mutane su tsaftace toilet ɗinsu. Sannan